ఈ మధ్య మీరు రష్మిక మందన్న డీప్ ఫేక్ వీడియో మీద మీరు స్పందించారు, దాని గురించి మాట్లాడారు. స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేయాలని కూడా చెప్పారు. వాట్ అబౌట్ దీస్ విమెన్, ద అదర్ విమెన్ హు హ్యావ్ నో వాయిస్? అంటే మేమందరం ఒకవేళ సఫరర్స్, విక్టిమ్స్ అనుకోండి, ఏం చేయాలి, మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎందుకంటే జనరల్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే ఇవన్నీ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎనీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు వినిపించుకోవట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు. సో అందుకని crime is also changing. అంటే earlier నేను మొన్న I was sitting with some time ago I was sitting with some of our police officers, Stephen Ravindra garu, CV Anand garu, వీళ్ళందరితో ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే they said something very interesting. They said, sir, ఒకప్పుడు కొన్ని సెక్షన్స్ ఉండేటి, డెకాయిటరీ, బందిపోటుతనం ఇట్లాంటివి, but now they've become redundant. Those sections have to be removed from the Indian Penal Code. And they said new age crime is also changing. Now most of the crime is cyber related. అంటే టెలిఫోన్ల ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా జరిగే క్రైమే పెరుగుతోంది. ప్లస్ అనానిమిటీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇస్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. సమ్టైమ్స్ యూ గెట్ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ సోషల్ మీడియా, బట్ సమ్టైమ్స్ యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ యాంటీ సోషల్ మీడియా. ఇట్స్ నాట్ సోషల్ మీడియా. They are so toxic and so abusive sometimes. Yeah. People, especially those who use bots, I'm talking about other opponent parties right now. వాళ్ళు కూడా బాగా మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తుంటారు. But I think women are subjected to more humiliation, more body shaming, more personalized, kind of very very uncouth attacks. అంటే చాలా అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్లో వల్గర్గా అబ్యూస్ చేసేది నేను కూడా చాలాసార్లు చూశాను. నేను because I follow a lot of women sports stars and other journalists and other people also. When you look at sometimes the way they respond when somebody body shames them or says something nasty about the way they've dressed, etc., you feel also insulted, like I said, at a basic human level. One of the things I'm doing, which I think has to be done ASAP, so we are drafting a very strong cybercrime legislation wherein offenders can actually be put in a jail if they actually outrage the modesty of a woman or a man on social media platforms. We are actually bringing that in. I know that will be subject to a lot of criticism. Wonderful, sir. No. But it will also be subject to a lot of criticism. So one of the things I am proposing to do is draft a strong legislation. The second thing I am proposing to do, రెండోది ఏమనుకుంటున్నానంటే, మనకి ఇవాళ 100 ఉంది, 104 ఉంది, 108 ఉంది, 3 toll-free numbers where somebody can call and basically ask for an ambulance or a fire service, or even GHMC, you have a toll-free line. You can just call them and tell them that these are the things that are required. I am proposing to set up one single toll-free number for all women-related issues. It could be abuse, it could be social media, it could be any other complaint. Maybe we can have just one single number, again, manned by the government officials in such a way that they can route it. So say, for example, if the complaint is related to child abuse or domestic violence, it can be routed to the relevant department. Likewise, if the complaint is related to some kind of an incentive on an industrial scheme, it can be routed to the industries department. If it is related to some technology or some social media abuse, it can be related to the cybercrime department. So atla relay chesetattu oka single entry point pettali ane alochana undi. It can be manned by, again, both men and women. I think one stop shop laga okati pedte that will truly be helpful for all of us. What do you guys think? Yes sir, actually Mumbai, Delhi ala కొన్ని ప్రాంతాల్లో 181 అని ఒక నంబర్ ఉంది. Okay. 181 is a number which again caters to such kind of things. అంటే women of any kind, abuse అవ్వచ్చు, domestic violence అవ్వచ్చు, దేనైనా సరే వాళ్ళు ఒక నంబర్ కాల్ చేస్తే మీరు అన్నట్టు they will direct. If it's already there, 181. It is there, but it's again, it only offers limited services. I'm saying a one-stop 181 kind of is the one-stop number. Exactly. It covers all gamuts of life, including anything that you want to do on your own, education, or in general, what are my rights? That kind of a thing. Even for mental health, if you ask me, even mental health is a huge subject now. దానికి కూడా మనం we ignore it conveniently. A lot of times, women go through, like for example, postpartum depression. People just take it very very easily, but and there is not enough counseling that happens. These are all the things. I mean, even adolescent young women, they can't talk, they won't talk to others, they go through their own series of issues. The only people they kind of lean on to is their friends, peer group. So atla, what are all the things that we can cover, then maybe come out with a solid solution. Again, if it has to be run by women, so be it, because you understand each other better. It can be done that way, or it can be a universal kind of thing where we can include everybody.